ಉಸಿರಾಟನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹತೋಟಿಲಿರುತ್ತಂತೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹತೋಟಿಲಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಜೀವನ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಇವತ್ತಿನ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಮಯ ಇದೆಯಾ? ನಾವು ಈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಇನ್ಫೋ ಅಟ್ ಹೊನ್ನೋಡಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇದೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟುಡೇಸ್ ಇನ್ಫೋ ಅಟ್ ಹೊನ್ನೋಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ಇನ್ಫೋ ಅಟ್ ಹೊನ್ನೋಡಿಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸೇತ್ ಅವರು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ನೀವು ನಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಸೊ ಗೃಹಸ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಗೃಹಸ್ಥ, ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಗೃಹಸ್ಥ ಇಸ್ ಅ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಓಕೆ. ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು they earn for the society, for your living, right, for the family, people who get married, we call them as grahastha. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಂಗೆ ಯಾರು ಲೈಫ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾರ ಆಲ್ ಗೃಹಸ್ಥ. ಹೌದು, grahasthas. Basically ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಂದ್ರೆ from our Vedas we have 4 stages of ashramas. Okay, ಆ ಆಶ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಶ್ರಮ, ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬನ್ನಿ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಆಶ್ರಮ, ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಶ್ರಮ. ಸೊ ಗೃಹಸ್ಥ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಆಶ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಗೃಹಸ್ಥ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲಿವ್ ಅ ಡೈಲಿ ಅರ್ನಿಂಗ್, ಫೀಡ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ಚಾರಿಟಿನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ವಿಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ದೇ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಆಶ್ರಮಾಸ್ ಔಟ್ ವೆಲ್. ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ದೇ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ದೇ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಅರ್ನ್, ದೇ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ to them also. So this is a life of grahastha which is full of responsibilities and duties. Now if you're asking me about a little in depth, I would say artha and kama from the 4 purusharthas. Artha is the prosperity or material needs and kama is the desire. Their main purpose of life should be fulfilling arthas and kamas. ಸೊ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಏನ್ ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡ್ ಕಾಮ, ಧರ್ಮ. ಧರ್ಮ ಇರ್ಲೇಬೇಕು, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಶುಡ್ ಬಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ, ಕಾಮ ಅಂಡ್ ಧರ್ಮ. ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೌದು ಜೀವನ ಮಾಡೋನು ಗೃಹಸ್ಥ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಅರ್ಥ ಮತ್ತೆ ಕಾಮ ಶುಡ್ ಅಲೈನ್ ವಿತ್ ಧರ್ಮ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೀಡ್ಸ್, ವಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಮ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಲೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಧರ್ಮ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಟು ಯೋರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ರೈಟ್. ಇಟ್ ಶುಡಂಟ್ ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಗೃಹಸ್ಥ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ. ಹೌದು. ಸೊ ಹೌ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್? So ಇದರಲ್ಲಿ what I can say is, now there are various techniques of pranayama. Right. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, I want to practice pranayama. Doctors will say, okay, let's do practice pranayama. They may come to you for that. Yes, but people don't know what pranayama, which pranayama, how many techniques of pranayama can be practiced, which category can practice which type of pranayama. ಸೊ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂಧಾಸು, ಲಾಂಗ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫು ಫಸ್ಟ್ ಆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಬಂಧಾಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಓವರ್ ಇಯರ್ ಇಸ್, ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. Your lifestyle should be a sattvic lifestyle. Your mind should be calm. There should be purity in the air because you're holding the breath for a longer time. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ಊರ್ನಲ್ಲೇ ನೀವು exactly. Urban life andre, you see Bangalore, Mumbai, Delhi, wherever it is, so much of pollution, you cannot do that. ಯಾಕೆ? we don't know. ನೀವು ಹುಸ್ರು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಸೊ what type of air is going within you, how long you're holding that, right? So, and second thing is, when you want to do advanced practices, you are supposed to be a very dedicated practitioner under a guidance of a guru. ಆ ಥರ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಸ್ ಬನ್ನಿ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್, ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ 24 hours ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7 o'clock ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 7 o'clock ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಗ್ರೋತ್.
They go for advanced practices for deeper growth, and grahastha cannot do that. Imagine grahastha has so many duties to be done in your day-to-day life, and we have an active life, a rajasic life. We don't lead a sattvic life. What you say is, so that is the reason for grahasthas we say do not practice bandhas and long retentions. If you are interested, you need to leave the place. Bere kade hogi, you say you go to some mountains, find a guru, practice there for longer time, how much ever you can. And then if the guru says this is enough for you, it's enough. Come back. So this is how we say no. Grahasthage pranayama andre simple pranayama techniques ಮಾಡಬೇಕು. You cannot go for these advanced practices. But why should I practice pranayama? You should practice pranayama to calm yourself, to slow down. ಈಗ ಇವತ್ತು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ರನ್ನಿಂಗ್. ಈಗ ನೀವು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆರ್ ವಿ ಕಾಮಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್? So pranayama is where something which will help you to calm down. When you're calming down, you'll get good clarity of thought, awareness, concentration, focus. There are least stability baratte, how to plan your day-to-day life. So we are in the rush. So ಯಾರೋ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 o'clock ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಶಿಫ್ಟ್, ಅರೌಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ. Okay. So where do I make time for myself? You can make time for 10 to 15 minutes of empty stomach after your meal, say after 2 hours. 10 to 15 minutes at least you can start your pranayama. Maybe ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೋಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ, you have to keep running, rushing and everything like that will be happening. What you can do, just sit on your bed for some time, focus on your breath for some time and then start your day. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ whenever you get some time, put a small mat, you are in office, sit on the chair. Simple techniques ಇದೆ, ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ to calm down the parasympathetic nervous system. So with this ನಾನು ಒಂದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಠಯೋಗ ಪ್ರದೀಪಿಕಾ ಅಲ್ಲಿ there is one ಶ್ಲೋಕ, ಚಲೆ ವಾತೆ ಚಲೆ ಚಿತ್ತಂ ನಿಶ್ಚಲೆ ನಿಶ್ಚಲಂ ಭವೇತ್. ಓಕೆ, ಚಲೆ ವಾತೆ ಚಲೆ ಚಿತ್ತಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಬ್ರೆತ್ is moving continuously. Okay, then if the breath is irregular or it is not steady, your mind is also going to be irregular. Your mind is going to have lot of fluctuations. But when your mind, when your breath is steady, your mind is also going to be steady. So iga chitta vritti nirodha, we call yoga chitta vritti nirodha. So iga ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬ್ರೆತ್ ಮೇಲೆ, ಬ್ರೆತ್ನೇ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯಲ್ಲಿನೂ there is some regulation. Your mind is calm, right? When your mind is calm, now what will happen next? The vrittis, the thought pattern, the fluctuations of the mind will also reduce. To add this, ಯಾವಾಗೋ ಎಲ್ಲೋ ಓದಿದ್ ನೆನಪು, that when you just hold your fingers near your nose, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ which nostril of yours ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Exactly. So why is that? That is because of the thoughts, or no, that again it's like Ida, Pingla and Sushumna. If you go again deeper, it's a different topic altogether. Okay. Where your Ida Nadi, if it is clear, every 90 minutes shift ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ನಾಡಿ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Okay, 90 minutes your left nostril is active, 90 minutes your right nostril is active. Okay. Now ಇದರಲ್ಲಿ what they say as per our yogic text, our scriptures and philosophy, when your left nostril is active, it is connected to the right hemisphere of the brain. Okay, where creativity, reading, writing, calming practices, soothing practices is your mind wanting to do. If your right is active, it is the left hemisphere of the brain. So again, what? Logical thinking, analyzing, introspection, all that is going to work, right? So you cannot completely say that it works. It depends on again your regulation of your breath. Now if your right nostril is clear, okay, see how clear it is. What is the flow? Is it deep inhalation or it is again rapid? It is disturbed. Okay. If the right is again blocked somewhere, okay, or disturbed breathing is there, the breathing is not clear in the right side, then you might feel very much of lethargy will be in your body.
You will drag yourself to do some work. And when your left nostril is clear that time, you will feel like, okay, let me sit and just calm down. So this works vice versa. Okay. So you can't say that, you know, every time you keep Checking. today's time you can't keep checking the way it is. Sometimes left is active and you are given some work by your boss to go and do some stimulating work. So that doesn't work here. But to balance that, there is again a pranayama technique. So if I'm at work, like what you said, and probably not very active in what I have to do, so what pranayamic practice would you advise for me to perform? If you're not active, I would say Surya Bhedi Pranayama. That is the right nostril breathing. You inhale through your right, exhale through your left. So you Stimulate your sympathetic nervous system. So you just inhale the right. So this is the mudra. Yeah, this is the Nasika Mudra. Okay. Okay, you will keep the Nasika Mudra. Okay. Make sure many of them do this mistake. I would like to add this. When they close their nostril, say the left nostril or the right nostril, they will do it like this. Okay, this is not the way. You see, there's a small curve here. Yes. Just press this. Okay. So there's no much movement of this nostril, no, the nose region. Okay. Okay. So now you are at work. You're feeling lazy or some lethargic. You want to stay active. This one pranayama, Surya Bhedi Pranayama, can help you. All you have to do is adopt Nasika Mudra, where you bend your index finger and your middle finger, keeping the last two fingers straight, and your thumb like this. Now gently just close your left nostril. Okay, you inhale from your right. And then you exhale from your left. You can do this for 6 rounds, 9 rounds, 11 rounds, and you can observe that, you know, you will feel more energetic and your sympathetic nervous system will be activated and you can further get back to your work. So with this, ಗೃಹಸ್ಥ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? Okay, so in my view, me being a grahastha, basically I would like to tell this and then teach you some techniques over here. So now I always used to, you know, I was always been very keen on practicing pranayama and been very consistent since 16 years in my pranayama practice. So always I had this confusions about bandhas and retention of the pranayama, the breath and everything. Then finally my teacher, my guru, who explained me that you don't need to do n number of practices. And these are the 5 techniques which I learned from my guru. Okay, I practiced them for a year, more than 2 years I would say, and I saw a change, and now I teach the same 5 techniques to my students as well. ಸೊ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ 5 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಶೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಗೃಹಸ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥವ್ರು ಈ 5 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಖಂಡಿತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನೇನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು? ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ನಂತರ ಓಡಲ್ಲ. ಹೌದು, ಓಡಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಅವೇರ್ನೆಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಹೌದು, ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಯುವರ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಓವರ್ ಪವರ್ ಯು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್. ಹೌದು, ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೋಷನಲ್ ಓವರ್ ಪವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So that is where the main confusion is starting. So your emotions will not overpower you. You will be able to differentiate between your emotions and your intellect. Your buddhi will show you what decision to take. So your breath plays a very important role. ಸೊ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ.